Here we are back with episode 6, Path to a Fighter Pilots, following Swedish officers through flying school and pilot training. This is low-level flying. I've done low-level flying myself in the back of an AUC-130 when I was doing military parachuting in the British Army, but I'm guessing it's most probably completely different when you're a pilot in the front seat going 550 kilometers an hour, 600 kilometers an hour. Used to get a lot more sickness than you were at higher altitude. These guys, it's going to be extremely tough to navigate. But let's check it out. It's been a brilliant series so far. You can check out the original video in the description. Go and give them a like, share and a follow. And if you could do the same to Combat Ready HQ, I'd hugely appreciate it. But let's get into it. Att flyga lågt, det är en baskunskap som man måste kunna. Idag håller eleverna på och planerar för ett lågflygningspass. De flyger 3-4 flygplan samtidigt mot samma mål. Det brukar vara 1 eller 2. Och nu är det första gången de får planera ett helt sånt företag. Att flyga lågt och samtidigt hitta rätt och försöka följa sin plan till punkt och pricka. Det är ganska pirrigt. Och de ska dessutom presentera sin mission brief då, eller sin uppdragsplanering för varandra och för oss instruktörer. They're really stepping it up now. They're not only learning to fly tactics, they've now got to plan and deliver those mission plans. Vi flyger lågnadsrutan för att genomföra flankanfall mot bantröskeln på Borlänge flygplats. Vi kommer komma... I've never seen someone sit behind a desk and deliver it though. Fair enough. Österifrån, dundra in mot flygplatsen, göra vårt anfall. Vi har ju en upptagningspunkt här strax nordost. Skjutavståndet kommer bli ungefär här vid vägen. Vad är det vi räknar som uppdragets mål? När har vi lyckats med uppdraget? Lågnavigering i lågnavsrutan ska genomföras med samtliga flygplan i rote. Och sen så vill vi ju att minst i alla fall 2 flygplan kommer fram på målet inom plus minus 10 sekunder. So very tight window. Very tight window. Så kommer jag ju då splitta upp från er, Soran. Och köra en 360 här och tajma in den 2 minuter. Sen kommer vi flyga västerut här, in mot Borlänge. Så kommer det finnas en älv här som är bra att... Try and point with a stick or a pen. If you point with your finger, it covers the map too much and you can miss things. We used to always point with a pen, or we're out in the woods, find a stick, a bit of grass to point with. Contour lines, rivers, streams, small buildings, extremely hard to see when you stick your finger in the middle of it. This is how they do it. That's fair enough. But personally, I would try and point with a pen, pencil, blade of grass or a small little twig. Just enables people to see it a lot better. Upp sig på. Jag tror en sak som vi verkligen kan se upp där direkt efter poppen. Det kan ju vara andra flygplan, lågflygande helikoptrar och så vidare. Det är inte helt omöjligt. Det har ju hänt tidigare. Kommer ni flyga på en rak kurs? That map is extremely busy, and that is what your map can get like when you're in the military, whether you're infantry, artillery, signals, RLC, pilot. Try and keep it as neat, as clean as possible, which is obviously what they're trying to do, but you've got to add, whatever you've got to add on, you've got to add on friendly locations, enemy possible locations. Anything can get added on there, if it's got to be on there, but you just make sure your handwriting sort of as neat as possible. You're using sort of like a fine permy pen, nice straight neat lines, because if it's messy, one, you're not going to see the map as easy when you're trying to sort of navigate, and 2, you might get a little bit confused. So just try and keep it as neat as possible. But a map looking like that is very, very common. Följa terrängen in mot poppen. Vi konturföljer älven så gott det går, men det är som en liten böj här uppe och där får vi gena, för det går rätt. Point with a stick or a pen. Men i stora drag så följer vi då vattendraget västerut. Det är 60 meter, det kommer gå fort, vi flyger 600 meter i timmen. Har ni funderat någonting på sådana här faktorer som fåglar till exempel? Vad gör vi nu? Nu är det ett nytt område. Vad gör vi om vi krockar med en fågel? Sticka upp till höger höjd och flyga direkt till Borlänge.
och landa där. Vi kommer att flyga en väldigt stor vindkraftpark här. Vid dem så finns de här mätmasterna också. De är väldigt smala, svåra att se. En del är, jag tror att en del är tillfälliga och en del är stationära. Men de dyker upp här till och från och de är väldigt svåra att se. Niklas var ju nära att flyga innan för många år sedan. They got a lot to worry about, obviously. Such a low level of flying. Jesus. What you've just seen there as well, they've delivered the mission brief and then they've got round the map and they're talking about it in simple terms. Which, deliver a mission brief and then just explain it in simple terms what you're doing. Ask if there's anyone's got any questions. More than likely, majority of people or everyone will say no. They're either too scared or they can't be asked. And then you go, okay, I'm going to ask you questions. You then ask random people questions, and then that way you fully get an understanding of people understood what you briefed and they understand what the mission is and what they're doing. Because a lot of the time, you will deliver a mission brief and you will miss something. So whether that's in everyday life, you're delivering a brief or a lecture, wait till the end, ask if there's any questions. No, okay, I've got questions for you. And in that way, you know people have taken the information that you have passed on. Första gångerna så kändes det ganska onaturligt att flyga precis ovanför trädtopparna med ett annat flygplan framför en så nära. Det finns ju såklart stora risker med det. Vi flyger ju hastigheter ungefär 600 km i timmen. Man vänjer sig mer och mer, även ifall det såklart inte ännu känns helt naturligt att ligga så lågt och i de hastigheterna. And it's good to see that women are doing it. They're in this program, showing all you girls you don't have to be scared. Go for it. I och med yrket. Och det följer under hela utbildningen från start. Att lära sig allting så mycket man kan och alltid göra sitt bästa helt enkelt. Den första gången jag flög riktigt lågt här var med min GFU-instruktör. Nära marken så rör sig allting mycket, mycket fortare och du får en helt annan fartupplevelse. Så det var ju väldigt, väldigt spännande och det kändes nästan lite fel, lite busigt. Men det ingår ju i att använda flygplanet på ett taktiskt sätt. It's got to be one of the coolest things you can do is fly that low, isn't it? Cool enough being a pilot as it is. Eller Operation Dalahäst. Och så ska vi då upp och genomföra det här nu under eftermiddagen. Ganska tajt tidsplan. Jag startar första roten. Så det gäller att vi kommer iväg i tid så att alla andra också då kan anpassa sig. Vissa dagar så funkar det hur bra som helst att navigera på låg höjd och allting bara klickar på. Andra dagar så kan... flyger man lite vilse på låg höjd och i hög fart så kan det vara knepigt att hitta tillbaka. Så det är definitivt en utmaning. Och man vill ju gärna göra det här inom en viss tidsspann då. Så att man kraftsamlar i tid och rum. Och vi försöker då sikta på att göra det här med plus minus 10 sekunder. Och om man tänker då ett 45 minuter långt uppdrag eller 50 minuter långt uppdrag så är det ganska små marginaler. Många saker som ska stämma. Det är högst risk att flyga den typen av övningar. Och det är även där som, men det är liksom lite målet med GTU. Att nå dit och att instruktörerna kan känna att de kan släppa upp oss. Och att vi har gott om dem och hanterar risker på ett bra sätt. Varje steg när man har fått förnyat förtroende så är det en enorm ansvarskänsla. Så där är vi nu. Det här är verkligen det sista vi gör. Look at that, right above the trees. Trying to navigate doing that, wow. Okay, so they're letting them know when they're crossing the waypoints. I'd love to see that from the ground as well. Medan vanlig flygning handlar mycket om ATB och minimera risker så här jobbar vi ju lite med att vi accepterar vissa risker för att kunna genomföra uppdraget. Wow, just look at that. Interpilot Monster 3 passing waypoint 5. Monster 104 top in 3, 2, 1, go. Are they going to go up or drop down? They're going up. Nice. Look at them in sync. This is brilliant. 10,
Look at that for a view. 3, 2, 1. Bombs away. Look at that coming in. Wow. And yes, they do speak English because internationally, a lot of pilots, apparently in Navy, thank you for the comments on the last video, they talk English when they're flying, because then if they do go into the international airspace or they speak to other sort of nations, military sort of towers, etc., they can all fully understand. So that answers my question from the last video. So thank you for all the guys that commented. Wow, just look at that. 5721, position Konen, south 10, inbound Malmö. Foster 38, wind from right, 207 knots, runway 19. Coming into land together as well. Runway 19, cleared land, Monster 38. Ett stort mål för mig under hela utbildningen det har varit att få flyga JAS 39. Och nu börjar det verkligen närma sig. Vi har några veckor kvar av GTU och det känns overkligt att vi kommit så långt och att det har gått så fort. Och nu hägrar det då. Första flygningen i JAS 39. Det betyder inte att vi är klara här utan det är veckor kvar och det gäller att hålla fullt fokus. Men sakta så börjar den här drömmen kännas som att det kanske blir verklighet trots allt då. Yeah, to get in the aircraft that you're actually going to be flying operationally, the one you joined the Air Force for, is to fly that. What an experience that is, though. What incredible to be able to watch that and see how they do it. And the way they communicate each other, the way they are in sync when they're flying, the way they go up and come back down when they do their run. Absolutely brilliant. Hopefully you've enjoyed this just as much as I have. What an absolute incredible experience that these pilots get to go through. As a kid, you think, oh, it'd be well cool to be a fighter pilot. Yeah, it'd be a great experience. But like watching this series really opens your eyes up to how cool a job it is. Because it is. It's a very hard, it's a very technical job. But to be able to just say that is your job and that is what you get to go and do every day. Very lucky, very privileged, and they're all humble about it. And they've obviously worked hard to get there. But I just can't imagine what that feeling is, flying low. I used to love low-level flying and then being able to jump out of an aircraft. What an absolute amazing and incredible experience. It really is. But that has got to either top it or most probably be there. To be flying 550, 600 kilometers an hour just above the tree line. And they're going to move from that to a more faster, more agile aircraft. It's just absolutely amazing. Thank you for watching. If you've got any comments, please do comment below. Always do try and read as many as I can. Thank you for all those who have commented on the previous videos and all of you who have liked, shared and subscribed. And shout out to all of our channel members. Thank you for supporting the channel. I will see you soon in the next video. Thank you.